বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত চেয়ারম্যান, সিইও and ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডিরেক্টরস, অডিটর্স, scrutinizer, and the colleagues of Renata Limited, and my dearest shareholder, Assalamu alaikum. Welcome to the 50th annual general meeting of Renata Limited. আজ 9 ডিসেম্বর শনিবার, এখন আমার ঘড়িতে বেলা 11:30 এবং আমাদের কোরাম পূর্ণ হয়েছে। তাই আমি সম্মানিত চেয়ারম্যান ডক্টর সারোয়ার আলী স্যারকে আজকের এজিএম শুরু করার ঘোষণা দেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি এবং সেই সাথে আজকের অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং ওনার পক্ষে এজেন্ডা উপস্থাপন এবং রেজুলেশন গ্রহণ করার জন্য অনুমতি চাচ্ছি। জনাব চেয়ারম্যান ডক্টর সারোয়ার আলী। সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার বৃন্দ, 50তম বার্ষিক সাধারণ সভায় শুরু হচ্ছে। আমি কোম্পানি সেক্রেটারি জুবাইর আলমকে সভা সঞ্চালনের জন্য অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ স্যার। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং কোরআন তেলাওয়াত পাঠ করবেন কারি মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ বেলাল। সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার বৃন্দ, আপনারা জানেন গত বছর 17 ডিসেম্বর আমাদের এজিএম হয়েছিল এবং এর পর থেকে আমাদের অনেক কলিগস এবং অনেক শেয়ার হোল্ডার তারা তাদের নিজেরা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। ইভেন তো তাদের পরিবারের অনেক সদস্য আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন। তাদের বিধি আত্মার শান্তি কামনা করি, আমাদের সমবেদনা, এবং সেই সাথে এই বিধি আত্মার মাগফিরাত কামনার্থে কোরআন থেকে তালাওয়াত হবে এবং সেই সাথে মুনাজাত করার জন্য ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ বেলাল সাহেবকে অনুরোধ করছি। ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ বেলাল। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম। তাবারাকাল্লাযী জা'আলা ফিস সামাই বুরুজা وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب العالمين, পবিত্র কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত করে ইয়া আল্লাহ আপনার শাহী দরবারে হাত উঠিয়েছি, দয়া করে আমাদের জীবনের সব গুনাহগুলো মাফ করে দিন। ইয়া আল্লাহ আজকের জিমকে আল্লাহ আপনি সফল করার তৌফিক দান করুন। ইয়া আল্লাহ রেন্টা লিমিটেডের ব্যবসা বাণিজ্যে আল্লাহ আপনি উত্তর বৃদ্ধি দান করুন। ইয়া আল্লাহ রেন্টা লিমিটেডের ইয়া আল্লাহ মরহুম সকল সদস্যদেরকে আল্লাহ আপনি জান্নাতবাসী করুন। ইয়া আল্লাহ জীবিত সকল সদস্যদেরকে আল্লাহ আপনি সুস্থতার সাথে বরকতময় দীর্ঘায়ু দান করুন। ইয়া আল্লাহ আমাদের সকলকে আল্লাহ পরিপূর্ণ ঈমান নিয়ে কবর দেওয়ার তৌফিক দান করুন। ইয়া আল্লাহ বিশ্ববাসীর জন্য শান্তি ফয়সালা করুন। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ধন্যবাদ জনাব খলিলুল্লাহ বেলাল। সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার বৃন্দ, since the notice has already been sent to the members with the annual report, may I take the notice as read? The chairman's report, the director's reports, the profit and loss account, and the balance sheet of the company for the year ended on June 30, 2023 were dispatched
all the members of the company within the stipulated period. So I take the chairman's post as read. তারপরেও আমি সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়কে আমি অনুরোধ করব ওনার স্বাগত বক্তব্য সেই সাথে অ্যানুয়াল রিপোর্ট থেকে ওনার বক্তব্যের কিছু সারমর্ম তুলে ধরার জন্য। চেয়ারম্যান ডক্টর সরওয়ার আলী। সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, আমি বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের পক্ষ থেকে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের 50তম বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাগত জানাচ্ছি। আপনি এটি জানবেন যে রেনাতা এবছর 30 বছর পূর্ণ করেছে। আপনি ইতিমধ্যে রিপোর্ট পাঠ করেছেন, সুতরাং সংক্ষেপে মূল বিষয়সমূহ আমি উত্থাপন করছি। আপনারা অবগত আছেন, গত অর্থ বছরে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ সহ সারা বিশ্ব জটিল পরিস্থিতি অতিক্রম করেছে। এর প্রভাবে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমেছে, টাকার অবমূল্যায়ন ঘটেছে, মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে। এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে ওষুধ শিল্প মুক্ত থাকেনি। আমি মূল ফলাফলে যাওয়ার আগে রেনাটা লিমিটেড 2টি মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমত, রেনাটা লিমিটেডের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন $240 বিলিয়ন, যা ওষুধ শিল্প ক্ষেত্রে দ্বিতীয়। রেনাটা সুনিশ্চিতভাবে একটি সম্পদশালী প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয়ত, রেনাটা ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান। এই 51% শেয়ার হোল্ডিং সাজিদা ফাউন্ডেশনে যারা দরিদ্রজনের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে চলেছে। এরপর আমি প্রধান ব্যবসায়ী ফলাফলগুলো তুলে ধরছি। ফার্মাসিউটিক্যাল ব্যবসায় 5.8% গ্রোথ হয়েছে, এটি 7% মার্কেট শেয়ার ধরে রেখেছে। রেনাটা লিমিটেড এখন শীর্ষ 5টি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির অন্যতম। 9টি প্রধান রোগের চিকিৎসায় আমাদের ব্র্যান্ড উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। অ্যানিমাল হেলথ বাজারে 11.4% গ্রোথ নিয়ে আমরা শীর্ষস্থানটি দখল করে রেখেছি। তবে সরকার গত বছর অবধি কোভিডের ভ্যাকসিন ক্রয়ে আগ্রহী থাকায় অতীতের মতো গর্ভধারণ নিরোধ ইত্যাদি ওষুধ ক্রয়ে বিরত ছিল। ফলে পূর্বের মতো কন্ট্রাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং থেকে অর্থ লাভ করা সম্ভব হয়নি। এবছর অবশ্য পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আপনাদের আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে যখন বাংলাদেশে ওষুধ রপ্তানির ক্ষেত্রে 7% ডিক্লাইন ঘটেছে, তখন আপনাদের কোম্পানি মার্কিন ডলারে 34.5% গ্রোথ আর্ন করেছে। আপনারা নিশ্চয়ই কোম্পানির মুনাফা বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী হয়েছে। আমাদের প্রফিট আফটার ট্যাক্স 54.5% ডিক্লাইন করেছে, হ্রাস পেয়েছে। এই দুর্ভাগ্যজনক ফল মূলত শুরুতে উল্লেখিত আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরের কারণে হয়েছে। ডলারের বিপরীতে টাকার 21% ডিভ্যালুয়েশন। আর আমাদের আমদানি নির্ভর শিল্পে কাঁচামাল আর মূলধনী মেশিনারি ক্রয় করতে হয়েছে এবং এনার্জি সেক্টরেও 70% মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। এর ফলে ম্যানুফ্যাকচারিং ও ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর বিপরীতে ঔষধ সামগ্রীর বাজার ও খুচরা মূল্য বৃদ্ধি করা আমাদের সঙ্গত ছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিবেচনায় আমরা 306টি ব্র্যান্ডের বিপরীতে অক্টোবর মাস থেকে মাত্র 76টি খুচরা মূল্য বৃদ্ধি করেছি। তবে সকল নেতিবাচক প্রবণতা সত্ত্বেও প্রিয় শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আমাদের বিক্রি বাড়ানো ও ডলার সংকট উত্তরণে প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে, যা আগামীতে মুনাফা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অবদান রাখবে এবং তার সুফল আমরা ইতিমধ্যেই পাওয়া শুরু করেছি। এই বিষয়ে আমার মনে হয় যে খুব উচিত হবে যে চেয়ারম্যানশিপ বোর্ডের শেষ প্যারাগ্রাফটি আমি পড়ি, যাতে সম্ভবত কিছু আশাবাদ জাগ্রত হবে।
অর্থবছর 2023 ও 24-এর প্রথম কোয়ার্টারের ফলাফল দেখে খুবই আশাবাদী যে গত বছরের তুলনায় এবছরের রাজস্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নিট মুনাফা 2022-23-এর সম্পূর্ণ অর্থ বছরে 43.5%-এর এক কথাই আমরা অর্জন করেছি, যা আমাদের কর্মক্ষমতার একটি টার্নিং পয়েন্ট নির্দেশ করে। এই প্রবণতা যদি অব্যাহত রাখতে পারি তবে আগামী দিনে একটি সুসংবাদ আপনাকে দিলাম। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আপনার উপস্থিতির জন্য। ধন্যবাদ। জুবাইর। ধন্যবাদ মাননীয় চেয়ারম্যান ডক্টর সারওয়ার আলী। Before going to the agenda and resolution, আপনারা যারা শেয়ার হোল্ডাররা আমাদের সাথে কষ্ট করে লগ ইন হয়ে আছেন, আপনারা অনেকেই অনেক ধরনের মন্তব্য করেছেন এবং কোয়েশ্চেন দিয়েছেন। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার পালা আমাদের। আমি অনুরোধ করব কোম্পানির সিইও এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জনাব কায়সার কবির সাহেবকে শেয়ার হোল্ডার বৃন্দের যে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলোর আনসার দেওয়ার জন্য। জনাব কায়সার কবির স্যার, আনমিউট হতে হবে স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা অনেকে খুবই ভালো প্রশ্ন করেছেন, খুবই পার্টিনেন্ট প্রশ্ন হয়েছে। তা আমি প্রত্যেকটা আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করব। তার আগে উই হ্যাভ সাম ভেরি জেনারেস শেয়ার হোল্ডার। ওনারা আমাদের এই ডিসঅ্যাপয়েন্টিং রেজাল্ট হওয়া সত্ত্বেও এবং আশানুরূপ ডিভিডেন্ড না পাওয়া সত্ত্বেও ওনারা আমাদেরকে ডিভিডেন্ড দেওয়ার জন্য থ্যাঙ্কস দিয়েছেন, এজিএম ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে করার জন্য থ্যাঙ্কস দিয়েছেন। এনারা হচ্ছেন মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন লিখন, জনাব হিরালাল বণিক, মোহাম্মদ আসাদুদ্দৌলা, ডক্টর AKM শরীফুল ইসলাম, মোহাম্মদ ইলিয়াস, ম্যাডাম নূরজাহান তাকিব তাবানি, Mr. Delawar Hussain, Mr. ABM Ziaur Rahman Siddiqui, Ms. Farzana Fardos, Mr. Masudur Rahman Khan, Mohammad Abdul Awal, Mohammad Jalaluddin এবং এইটাই। এনারা থ্যাঙ্কস দিয়েছেন। তা আমি আপনাদেরকেও I'm really grateful যে আপনারা এই খারাপ সময় আমাদের সাথে আছেন। এখন কিছু যেমন আপনারা প্রশ্ন করেছেন, the themes are pretty much same. তো এইখানে যেমন এখন বলছেন যেমন ডক্টর কাজী মুজিবুর রহমান, তারপর দেখেন ম্যাডাম হোসনে আরা বেগম, Madam Sarah Tasneem, Sheikh Fatima, Qazi Asraful Islam, Mr. Sheikh Alimul Haq, Mr. Qazi Ikramul Haq, Ms. Saba Fahim, Al-Hajj Sheikh Tanzila Begum, then Madam Somalia Lima, Muhammad Mubarak Hussain, Mr. Bikut Ghosh, মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ মিয়া, মোহাম্মদ সিরাজুল হক এবং মিস্টার ANM সোলাইমানুর রহমান। এনারা সুচিন্তিত বক্তব্য দিয়েছেন। তো আমি এইটা নিয়ে আপনাদের সাথে আমি বলি। প্রথম কথা হলো রেনাটা কেন খারাপ করেছে। আচ্ছা, তো এটার অনেকটা উত্তর কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেব দিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, লেটস পুট ইট ইন পার্সপেক্টিভ। রেনাটার এই ডিগ্রোথ যেটা দেখছেন in profit, this hasn't happened since 1997. So this we hope that is an exceptional year and এটা পরে ইমপ্রুভ করে যাবে। তো কারণগুলো তো আপনাকে চেয়ারম্যান সাহেব দিয়ে দিয়েছেন, আর আপনারা অন্যান্য কোম্পানিরও অ্যানুয়াল রিপোর্ট পড়ে বুঝতে পারছেন যে কারণগুলো কি। বাট এখানে কোয়েশ্চেন আসছে যে আসল কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে কিন্তু বেসনকো এরা তো আমাদের মতো এত খারাপ করে, মানে এইটার কারণটা কি? এইটাই হচ্ছে আসল ইস্যুটা। তো এর মধ্যে
প্রথম জিনিসটা যেটা চেয়ারম্যান সাহেব অলরেডি বলেছেন, প্রথম কারণটা হচ্ছে যে যখন কি বলে রিভ্যালুয়েশনটা হলো, ওইটার পরে আমরা সব বেশিরভাগ ওষুধের দাম বাড়াইনি, জাস্ট হাতে গোনা বেছে বেছে কয়েকটা ওষুধের দাম বাড়িয়েছিলাম। উই থট যে এইরকম সময় যদি আমরা অ্যাক্রস দ্য বোর্ড দাম বাড়াই তাহলে অনেক লোকের ক্ষতি হবে। So this is point number one. Point number two হচ্ছে, you see, we took on a very large expansion program. So before the economic crisis, আমাদের চিন্তা ছিল যে this investment would be about 1,200 crores, of which 500 crores would come from আমাদের যে নিজের cash deposit আছে FDR এ, and 700 crores would come from bank loans. And তখন profit was around 500 crores, and যদি আপনি non-cash payment add করেন, then you would get another 200-300 crores. So we thought যে আচ্ছা এটা expansion করলেও ওই এটা এক বছরেও এত এমন কিছু ধাক্কা হবে না. So that's the way it was supposed to be going. কিন্তু এই চিন্তাটা যখন হয়েছে, so this was during the time of COVID. কিন্তু আমরা তখন ফ্যাক্টরি গুলো যখন বানাতে আরম্ভ করেছি, we did a very good job, I thought. যে ওখানে ওয়ার্কারদের কোয়ারেন্টাইন করে for 14 days, তারপর we built huge factories. কিন্তু যে জিনিসটা আমরা ইকুয়েশনের মধ্যে তখন নেওয়ার আর স্কোপ হয়নি, যে ইউরোপ এন্ড আমেরিকা তো বন্ধ হয়ে গেছে, and যে মেশিনারি আমার পাওয়ার কথা ছিল একটা পার্টিকুলার টাইমে, তার চেয়ে 1.5 বছর পরে এসছে মেশিন গুলো, and 1.5 বছর পরেই ঠিক ওই সময়টায় কারেন্সিটা ডিভ্যালু করলো, and we got hit massively. তো এখনো অনেক মেশিনারি আছে যে এখনো পুরোপুরি আছে, মানে এখনো ইউরোপ হ্যাজন্ট ফুলি রিকভার্ড। তো এই একটা ম্যাসিভ ধাক্কা খাওয়াতে আমাদের ইন্টারেস্ট কস্ট, তারপর এই যে ফ্যাক্টরি চালাবার সাথে সাথে ডেপ্রিসিয়েশন ওয়েন্ট আপ। তো এইগুলো হচ্ছে দ্য এক্সেপশনাল আইটেম। And there is another exceptional item যেটা একজন point out করেছেন, we have many bioequivalent products, more than any company in Bangladesh. All that cost, all that product development and R&D cost went into cost of goods sold. So এইটা করাতে একজন যেমন আলিম ভাই প্রশ্ন করেছেন আপনার gross margin এত কমলো কেন? So this is the reason. So essentially, if you want to look at অন্যদের তুলনায় কেন খারাপ হয়েছে, so one is আমরা বেশিরভাগ প্রোডাক্টের দাম বাড়াইনি, so that's one. Number two হচ্ছে we got অন্য কোম্পানিরা তো এই সময় ইনভেস্ট করেনি, আমরা করছি। So if you have about 1,500 crores worth of investment gallo, and with devaluation about 1,450 to 1,500 crore টাকার investment gallo, so ওইটার একটা ধাক্কা খেলাম। And third হচ্ছে আর R&D cost are high, আর এখনো আমাদের অ্যাকাউন্টে এখনো জানি যে বাংলাদেশে এখনো R&D কে সেপারেটলি দেখানোর স্কোপ নেই, মানে ওটা করলে হতো, because Renata's R&D expenses are not small, it's very decent. So এইগুলো হচ্ছে আপনার কারণ। and then the question is একজন বললেন, and it's a very relevant thing, আমরা বহু বছর ধরে বলে আসলাম আমাদের লং টার্ম লোন নাই, তো লং টার্ম লোন এত হলো কেন? So the question is এই যে ডিভ্যালুয়েশনের জন্য যখন এলসি সেটল করতে গিয়ে ওই যা ভেবেছিলাম লং টার্ম লোন হবে, তার চেয়ে over 200 crores লং টার্ম লোন হয়ে গেল। So the timing was particularly bad. Then some people have pointed out যে না, আপনার
আপনার গ্রোথ তো সেলস গ্রোথ তো আগের চেয়ে ভালো, আগের চেয়ে অনেক ভালো, কেন এবার আপনার সেলস গ্রোথ খারাপ হলো? এটা এটা I would say that we tried an experiment and it was not a good idea. আমরা we thought যে যেভাবে যেভাবে ইকোনমিটা স্লাইড করছে, maybe we can revise marketing expenditure a little. ওইটা করাটা was not a great idea. So in fact এই খারাপ সময়ে মার্কেটিং এক্সপেন্ডিচার বরং বাড়ানো, যাতে ওই ব্র্যান্ড বিল্ডিং গুলো ভালো থাকে। So that was one of the reasons. And a lot of companies sales growth except from price enhancement. Ours was mainly volume driven. So that's the next. তারপরে আপনারা কয়েকজন বলেছেন যে যে হ্যাঁ বুঝলাম আপনাদের অনেক বায়োইকুইভ্যালেন্ট প্রোডাক্ট আছে and so on and so forth. আপনাদের এক্সপোর্টের কি হবে? এক্সপোর্ট কতটা বাড়বে? 5 বছর পর আপনার এক্সপোর্ট কি হবে? ওকে, তো হিয়ার আইড লাইক টু সে দেখেন, যদিও আমরা এক্সপোর্টে ভালো করছি, ইন টার্মস অফ গ্লোবাল মার্কেট শেয়ার আমরা হচ্ছি উই আর মাইক্রোস্কোপিক। We have no market power in Europe and America. So as a result, I cannot forecast what will happen. So যেহেতু forecast করা যায় না, what we do instead, we have a few strategies. What is the strategy? How does the generic market work? The generic market works, most of the time the prices are very low. And then হঠাৎ করে there's a scarcity and the price goes up. এখন কোন প্রোডাক্টের দাম বাড়বে এটা কেউ বলতে পারে না। So এই অ্যাডভান্টেজটা নেওয়ার জন্য you need to have a huge basket of products. And that's what Renata is doing. We have now, as of today, 67 bioequivalent products. And to give you an idea, the Bangladesher অন্যান্য কোম্পানির চেয়ে কতটা এগিয়ে আছি আমরা, বাংলাদেশে আমাদের হিসাবে টোটাল bioequivalent product বোধহয় আছে 71, এর মধ্যে 67টা রেনাটা। So our strategy is to have a huge basket, and যখন বিদেশে একটা opportunity আসবে, so we can say, hey, we have a product. You can't take this opportunity if you don't have a product. So we have to have a product. So that's why now we have 161 scientists developing the product for export market. And then there is another thing that you do in generic market, is you make specialty products, which so it's different from a generic. It has special features. So we have R&D teams working on those. We have a very good business development. So we go out into the world and we show the capabilities of Renata. And I'm very happy to say that এখন মানুষ বড় বড় কোম্পানিরা আমাদের কাছে আসছে, and they are asking this question, যে তোমাদের পাইপলাইনে কি আছে বলো তো, উই আর ইন্টারেস্টেড। যদি পাইপলাইনে এই প্রোডাক্টটা থাকে আমরা এখনই বুক করে নিতে। মানে এখন রেনাটার দুনিয়াতে যে রেপুটেশন হয়েছে যে এরা প্রোডাক্ট বানাতে জানে। তো দেশে যে তোমরা যদি এটা চিন্তা করছো, I want to book it. আর কাউকে দিবে না, শুধু আমাকে দিবে। So this is a huge development in my opinion. It's a huge development. I didn't think যে আমার লাইফ টাইমে আমি এই ধরনের কথা শুনবো। So I'm very, very pleased with our business development team. So উত্তরটা হচ্ছে এক্সপোর্টে we're doing the right thing. And as বহু বছর আগে আমাদের প্রয়াত সেলস ম্যানেজার খলিল মুসাদ্দেক যেটা বলতো সবসময়, যা করণের কথা
সেটা করতেছি আর বাকিটা আল্লাহ ভরসা। So I think the export thing is the same. So it's খুব সুচিন্তিত the strategy. So ইনশাআল্লাহ হবে। আমি দেখছি even now এই নভেম্বরের পর্যন্ত দেখলাম তো এক্সপোর্ট কি হয়েছে, মানে it's really good. I mean it's really really good. So এটা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ, and we're taking bigger and bigger targets. We are placing people in different countries. We are taking যেমন countries like Sri Lanka, Myanmar, countries in Africa. We have started treating them as regions of Bangladesh because they're quite small. And ওখানে we are placing people because those are branded market, ওখানে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়. So we're doing all these things. In my opinion, we're doing all the right things. এখন let's hope, it just clicks and exports start rocketing. And we're doing a lot of good work with institutional buyers. And এই বছর আমাদের পোর্টেন্টে UNFPA population agency or whatever it is, ওদের tender we want to participate, and that's because we got WHO pre-qualification for birth control pills, which nobody has. So that's another good one. আরেকটা জিনিস হচ্ছে, somebody asked, what are you doing locally to, বুঝলাম যে আপনারা খারাপ করলেন, তো what are you doing? আপনারা কি একজন বলেছেন বোধহয় আলিম ভাই বলেছিল এটা, যে টপ ম্যানেজমেন্টের দোষ নাকি এটা আপনারা কিছু করছেন। একটা জিনিস আপনার বলি, জানেন যখন মানুষের বয়স বাড়ে সময় খুব তাড়াতাড়ি যায়, and so it's been happening to me for quite a few years. কিন্তু মাঝে মাঝে হতো যে পুরো বছরটা তাড়াতাড়ি চলে গেল, তারপর আমি চিন্তা করলাম সারা বছরটা করলাম তাই। This year was a huge exception. বছরটা গেছে খুব তাড়াতাড়ি, বাট আমার মনে পড়ছে না যে একদম 2002 ওই সময় পর যে রেনাটার সবাই এত কেটেছে, আমার আর মনে পড়ছে না যে আর এত নতুন চিন্তায় is incredible. I mean, you talk about changes in finance, you talk about changes in marketing, you talk about changes in distribution, you talk about changes in manufacturing, changes in projects. It's phenomenal because এই ধাক্কাটা খাওয়ার পর we said that, look, we don't know what's going to happen to the economy. আমাদের পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যেতে পারে, but we have to be prepared for it. যদি রেনাটাই যদি 12টা বেজে যায় তাহলে দেশের অন্যান্য কোম্পানি কি হবে? So we are prepared, and we are seeing results. Finance, so আমাদের finance team, there has been a complete revolution. The way we think. Mane Renata is, I would say for the first time in my career, we really have a finance department as opposed to an accounting department. We talk hours and hours about finance. So huge changes. And one of them, which you've noticed, we have gone cashless. And this was done, decision now to go cashless, and we did it in 2 months' time, which is phenomenal. No pharmaceutical company in the industry has gone cashless. So we've got, 2% cash, tax community, which is phenomenal. And you don't have to আগে আমাদের ডেপোতে এইরকম ওই টাকা কালেক্ট করে এইরকম ভাবে একটা টেবিলের উপর একটা বিশাল টাকা, none of that is there now. Everything is happening through agent banking, it's happening through BTAC. It's wonderful, so the way it's done.
for the reporting standards of what's happening to the company is brilliant. I mean, I feel, মানে আমি আমার 21 বছর in control. I mean, I didn't feel. এখন যা feel করি because I get so much data. And I believe, speaking on data, and this is where the bacha আছে, the data team, সব বাচ্চা, and all of them geniuses. And when Renata was having trouble, the sales যেটা last year যেটা হচ্ছিল, they came up with ideas using artificial intelligence to look at data and tailor our marketing strategy accordingly. That is happening now, and now Renata only especially chronic care products which ভবিষ্যতে লাভ দিবে অনেক chronic care products in prescription number one. Can you imagine when was the time Renata's সাথে psychiatric product you associated? When was it? It didn't happen. এখন in the psychiatric products যেগুলো আমরা নামিয়েছি, they're number one or number two in prescription. In cardiovascular, number one or number two. So these things means আজকের সেল হচ্ছে গতকালের প্রেসক্রিপশন, এন্ড আজকের প্রেসক্রিপশন হচ্ছে আগামী দিনের সেল. So I'm seeing our prescription share is going up and up, really nice curve upward. So খুব ভালো দেখতে. So we are working, brand building হচ্ছে, ডাক্তারদের সাথে আমাদের সম্পর্ক আগের চেয়ে অনেক ভালো. তো ডাক্তার হাতে লিখে আসছে, আর আমরা যেমন অলমোস্ট এভরি উইকেন্ড রেনাটাতে একটা ডাক্তারদেরকে নিয়ে অনুষ্ঠান হয়, সেখানে আমরা উই সেলিব্রেট এই রেনাটার 30th অ্যানিভার্সারি, এন্ড এইগুলো করে দেখছি আমাদের খুব লাভ হচ্ছে. So I'm happy with the way things are progressing, but the times are difficult. So ওটা তো এখন, if the টাকা goes to 150, if your interest rate go up to 15%, of course things are going to do, but we are prepared. We are not কান্নাকাটি করছি. এখন if you come to Renata, you will see people working very hard, people are smiling, and people are saying things like that. আমার চাকরির শুরুর দিকে হচ্ছিল, ওই স্পিরিটটা পাচ্ছি, মানে বলতেছে একটা খালামো, ফাড়া খালামো, মানে এই জিনিসগুলো I see in Renata. So I am now very, very happy, even though we don't know what's going to happen to the economy next year. So, but we are. আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন? আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? দুবাই একটু স্লো, সাউন্ডটা একটু স্লো হয়ে গেছে। হ্যালো স্যার, এবার কি শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ, এবার তোমারটা শুনলাম, তোমার কথা শুনলাম। ট্রাই স্যার, ব্যাক টু ট্রাই স্যার, প্লিজ। শোনা যাচ্ছে স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। জি। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলি, because times are going to be tough, on the interest rate front, আমরা যা শুনছি from bank, it's extremely worrying. So এখানে আমাদের রেজলিউশন তো আছে, so we started looking for alternatives to bank finance. এখন এর মধ্যে দুইটা জিনিস করা হয়েছে এই মুহূর্তে, ভবিষ্যতে আরো আসতে পারে। একটা ছিল জিরো কুপন বন্ড, যেটা companies and individuals can take because it's not a taxed income. Banks cannot take zero coupon bond. Banks can take preference.
So we put this in the resolution that এই দুইটা জিনিস দিয়ে আমরা টাকা তুলবো and যাতে আমাদের ইন্টারেস্ট রেটটা লক হয়ে যায়। তো দেশের ইন্টারেস্ট রেট 15 তে গেল হলো, it doesn't matter to us, আমরা we get locked. So এখন আমি জানি শেয়ার হোল্ডারদের সাথে আমরা কথা বলেছি, you have no problems with zero coupon bonds. আপনাদের অনেকে যারা স্পেশালি যারা অনেক বছর ধরে শেয়ার মার্কেটে আছেন, আপনাদের প্রেফারেন্স শেয়ার সম্বন্ধে একটা বিতৃষ্ণা আছে। And এই বিতৃষ্ণার কারণটা হচ্ছে অন্য কিছু কোম্পানি প্রেফারেন্স করে কাল্টিভার দিবে। That's one point. Second point হচ্ছে আপনারা কয়েকজন বলছেন যে earnings per share would get diluted. Yeah, that's number 3 বলেছেন যে dividend payments are high on preference shares. That is not tax deductible. So our effective interest rate goes up. 18 points. Okay. The answer to the first question হচ্ছে অন্য কোম্পানি ক্যালকুলেশন করেছে তার মানে না যে রেনাটা করবে, রেনাটার রেপুটেশন একদিনে বিল। So that's point number 1. And সবচেয়ে বেশি তো ক্যালকুলেশন হয় ব্যাংক লোন। Why so sanguine about bank loan? Well, it depends upon which company is doing. That's point number 1. ওটার উপর I'm not well. বাকি দুটা পয়েন্টে we took advice, expert advice from various accounting firms. এখন যে জিনিসটা হচ্ছে, you can choose whether preference shares are going to be an equity instrument or a debt instrument. You can choose. So if you choose that it's a debt instrument, then it doesn't affect your earnings per share. The third point is the dividend that you're giving, it's not tax deductible. Again, if you say it's a debt instrument, then the dividend payment on preference shares becomes effectively an interest payment, and therefore you get tax benefit on that. So however, এগুলো এই দুটা জিনিস বলার পরও যেহেতু আপনারা প্রেফারেন্সের পছন্দ করেন, আমি let me suggest আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট, আপনারা রেজলিউশন গুলো যেটা জুবাইর দিবে আপনারা এটা পাস করে দিন। আমাদের ফার্স্ট প্রেফারেন্স হবে যে জিরো কুপন বন্ড দিয়ে সব যা টাকা উঠানোর কথা আমরা জিরো কুপন বন্ড দিয়ে, কিন্তু এখন যেহেতু ইন্টারেস্ট রেট নিয়ে খুব আনসার্টেনটি আছে, we don't know if we can raise all that fund zero coupon bond. So banks are interested in preference. So যদি আমরা জিরো কুপন দিয়ে পেরে যাই তাহলে প্রেফারেন্স ইস্যু করব, এটা আপনাদের কাছে আমি কথা দিই। So and we'll try very hard. And what we will also try, and with some shareholders have volunteered to help us, দরকার হলে we would look for banks যারা আমাদেরকে লো ইন্টারেস্ট রেটে লোন দিয়ে দিবে and they would lock it for 5 years. We will approach this as well. So আপনাদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে, যেহেতু আপনারা প্রেফারেন্স পছন্দ করেন, আপনাদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এটা করছি আমরা। তো লেট আপনারা কাইন্ডলি রেজলিউশন পাস করিয়ে দেবেন। And I'll tell you, এখানেই কিন্তু শেষ না। We are also working on other measures যাতে ইন্টারেস্ট কস্ট কমে, because we even want to bring it down to single digits. And it was
with this amount of loan, 15 out of it. So we need to get it done. এখন effectively বোধহয় 11 হবে বোধহয় হলো পারলে আমরা we have things we're doing এখনো আমি I can't talk about it এটা করলে আমরা single digit interest rate নিয়ে আসতে পারি so we're really trying আর এখানে রেনাটা shareholderদের সাথে কালচারাল করে ডক্টর সারওয়ানি 1990 থেকে আমাকে চিনেন আপনারা 2000 আমরা কালচারাল করার লোক তো আপনারা কাইন্ডলি এই রেজলিউশনটা পাস করে দিবেন আর আমি just একটু কুইকলি দেখে নিই আপনাদের সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছি নাকি আমি your exported দিলাম এটা ওকে আপনাদের একটা বুঝতে হবে যখন একটা খারাপ সময় যায় মানে আমার প্রফিট ভাই 55% প্রফিট পড়ে গেছে and you're talking about us আমরা we've never seen a degrowth মানে আমার টাইমে I have never seen a degrowth and we're talking 1997 থেকে কোনো degrowth হয়নি imagine আমাদের উপর সকলটা গেছে রিয়েলাইজ যে আমাদের বিপদ যে এটা কি হয়ে গেল বিপদ আমাদের মাথায় আঘাত করছে তো এইসব সময় যখন কোম্পানি 500 কোটি টাকা ফিক্সড ডিপোজিট ছিল আরামে আপনারা স্কোয়ারের রেজাল্ট ভালো হলো কেন ওদের 4,000 কোটি টাকা ফিক্সড ডিপোজিট আছে আরাম আমাদের একটা কিছুটা আরাম ছিল এখন ওই আরামটা তো নাই এখন আপনারা এক্সপেক্ট করেন যে না ডিভিডেন্ডটা আমার কমে গেল তো আমি সরি এটা কমে গেলে কমে যাবে and we gave 30% because 30% payout ratio is by law. Honestly, আমার হাতে থাকলে আমি I would have given 50 because রেনাটাকে তো রেনাটা কোম্পানি তো লাইফ তো for very long. তো একটা বছর খারাপ দিতে and when you're looking at you have to start recovering, you have to save your company. So inshallah যেটা বললেন চেয়ারম্যান সাহেব বললেন যে the profit is recovered. So I'm hopeful যে next year যদি একদমই পায়ের নিচে থেকে মাটি না সরে যায় তার I'm hoping the profit will be higher, the dividend will be higher. So please bear with me for 1 year. So I think I have answered all your questions and thank you very much. যে প্রশ্নর কোয়ালিটি এন্ড আপনারা যে টোনে প্রশ্ন করেছেন খুবই মার্জিত I'm most grateful যে আপনারা এটাই পার্টিসিপেট করেছেন থ্যাংক ইউ জুবাই Thank প্রশ্ন you. করে নিয়েছি থ্যাংক ইউ সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব কায়সার কবির সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার বৃন্দ এবার আমরা আসলে যেটা ফাইনাল পর্বে আমরা চলে যাই আপনারা অ্যানুয়াল রিপোর্টের সাথে নোটিশ এবং এজেন্ডা পেয়েছেন আপনারা দেখেছেন 5টা অর্ডিনারি রেজুলেশন আছে এবং 5টা স্পেশাল বিজনেস আছে স্পেশাল বিজনেসগুলোর সাথে কিন্তু রেজুলেশনগুলো দেওয়া হয়ে গেছে আপনারা আশা করি সবাই আপনারা পড়ে ফেলেছেন আমরা এখন একটা একটা করে এজেন্ডাতে যাব এবং রেজুলেশনে যাব এবং আপনাদের ফাইনাল ভোট আমরা কাস্ট করব সো আমরা উই আর স্টার্টিং ফ্রম দ্য ফার্স্ট এজেন্ডা to receive, consider and adopt the audited accounts of the company for the year ended June 30, 2023, together with reports of the auditors thereon and the director's report. This is the agenda. Resolve that the director's report and the audited profit and loss account of the company for the year ended June 30, 2023, and the audited balance sheet as on the day be and are hereby approved and adopted. So now I put the resolution for the vote on behalf of the chairman. So you will get 1 minute time to get the final voting. So your time start.
So this is the time to publish the result. উক্ত এজেন্ডাটির পক্ষে 100% ভোট পড়েছে আর ভোটের পরিমাণ 6,96,65,621 ভোট। সো আমরা ধরে নিতে পারি উক্ত এজেন্ডাটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। ধন্যবাদ সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার বৃন্দ। Now I put the second item of the agenda, dividend for the year ended June 30, 2023. Resolution. Resolved that the recommended by the board of directors, the shareholders of the company are pleased to declare a cash dividend of Taka 6.25 per ordinary share of Taka 10 each for the year ended June 30, 2023. Such dividend to be paid, transferred out of the unappropriated profit of the company as of June 30, 2023 to the members whose names appears to the register of the member of the company at the record date on Sunday, November 12, 2023. Now I put the resolution to vote. You will get 1 minute time. Please start the countdown. Time's up. উক্ত রেজুলেশনের পক্ষে এজেন্ডা এবং রেজুলেশনের পক্ষে ভোট পড়েছে 100% and ভোটের পরিমাণ 6,88,56,910। So I declare on behalf of chairman সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত এজেন্ডা গৃহীত হলো। On behalf of chairman, now I put the third item of agenda, election of directors, Mrs. Tania Tajin Karim, Mrs. Jahida Fizza Kabir, and reappointed of independent director, Mr. Azaz Ahmed. Resolution resolved that Ms. Tania Tajin Karim and Ms. Jahida Fizza Kabir, director of the company, retired by rotation as per Article 109, 115, and 116 of the Article of the Association of the company, be and are hereby re-elected as the director of the company. Further resolved that Mr. Azaz Ahmed be and is hereby reappointed as the independent director of the company for the further period of 3 years, which will be effective from June 13, 2023. So now I put for the resolution for vote. You will get 1 minute time. Please start the countdown. Time's up. ধন্যবাদ সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার বৃন্দ। আপনাদের ভোটের রেজাল্ট উপরোক্ত রেজুলেশনের পক্ষেও 100% ভোট পড়েছে এবং ভোটের পরিমাণ 6,58,58,229 ভোট। সো I declare on behalf of chairman যে এজেন্ডাটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো। Now on behalf of chairman, I put the fourth item of agenda, appointment of statutory auditors and to fix their remuneration.
The company's auditors, Messrs. S.F. Ahmed and Company Chartered Accountant, retired at the end of this 50th annual general meeting and being eligible offered themselves for reappointment as auditor for the company for the year of 2023-24. Resolution resolved that Messrs. S.F. Ahmed and Company Chartered Accountant be and are hereby appointed as auditor of the company to hold office as such from the conclusion of this meeting to the conclusion of the next annual general meeting of the company at a remuneration of Taka 9,50,000 for auditing the accounts of the company for the year ending June 30, 2024. In addition, the auditor shall receive Taka 1 lakh as traveling expense for the annual stock taking and visiting to the depots outside Dhaka. So now this is the time to your final voting. So time start. Time's up. Thank you for voting, the final voting. So result is 100% ভোট পড়েছে উক্ত রেজুলেশনের পক্ষে এবং বিপক্ষে 0 and ভোটের পরিমাণ 6,38,53,929 ভোট। So on behalf of chairman I declare উপরোক্ত রেজুলেশন এবং এজেন্ডাটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো। Now on behalf of chairman I pass the 6th item of agenda. Sorry, 5th item of agenda. Appointment of the compliance auditor to fix their remuneration. The company appoint Messrs. M.N. Associates, Chartered Secretaries in Practice as compliance auditor for the company for the year 2023-24. Resolved that Messrs. M.N. Associates, Chartered Secretaries in Practice be and are hereby appointed as the compliance auditors of the company for the year ending June 30, 2024 at the remuneration of Taka 50,000 for rendering corporate governance compliance certification service of the company. Now I put the resolution for vote, starting for the final vote. Time's up. ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। উপরোক্ত রেজুলেশনের পক্ষেও 100% ভোট পড়েছে এবং ভোটের পরিমাণ 6,88,45,715। So on behalf of chairman, উপরোক্ত রেজুলেশনটিও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো বলে ধরা হলো। Now on behalf of chairman, I put the 6th item of agenda. Basically, এখন যে এজেন্ডা 5টা এজেন্ডা হবে প্রত্যেকটা হলো স্পেশাল বিজনেস। Consider and adopt the renaming of the company from Renata Limited to Renata PLC. Resolved that the member of the company considered and adopted that the name of the company shall be renamed PLC from Renata Limited for compliance with provision of the Company Act 1994 amended in 2020
and to insert the changes in the memorandum and article of the association of the company. Further resolved that the CEO and managing director or the company secretary is severally authorized to arrange necessary amendment in the company's memorandum and articles of the association, obtaining approval from the regulatory authorities, and implement the company's name change as per law of the land. Now I put the resolution to vote. Time count start for 1 minute for final voting. Time and so ধন্যবাদ আপনাদেরকে আবারও উপরোক্ত এজেন্ডা এবং রেজলিউশনের পক্ষে ভোট পড়েছে 6,88,42,927 এবং বিপক্ষে ভোট পড়েছে 908টি। So on behalf of chairman, I declare the resolution is passed by majority votes. So on behalf of chairman, I put the 7th item of agenda, consider and adopt the issuance of preferential share of up to BDT 3,500 million. The company considered to adopt redeemable, cumulative, non-convertible and non-participative issuance of preference share up to BDT 3,500 million. Resolved that the members unanimously adopted the issuance of preference share amounting up to BDT 3,500 million for refinancing of the company subject to the approval from Bangladesh Securities and Exchange Commission. Further resolved that CEO and managing director or in his absence any director or company secretary is hereby authorized to appoint all related parties and to execute the sign all the relevant papers and documents, agreements in respect thereon on behalf of the company. Now I put the resolution to vote. Time start for the final voting. Thank you. ধন্যবাদ আপনাদের। আমি দেখছি যে উপরোক্ত রেজুলেশনের পক্ষে ভোট পড়েছে 6,87,19,865 ভোট এবং বিপক্ষে ভোট পড়েছে 71,564 ভোট। So on behalf of chairman, I declare the resolution is passed by majority votes. Now I put the 8th item of agenda, consider and adopt the increase of authorized capital of the company. The company considered to adopt the increase of the authorized capital of the company. Resolved that the members considered and adopted the increase of the authorized capital from existing BDT 250 crores divided into 25 crores ordinary share of BDT 10 each to BDT 635 crores, of which BDT 285 crores divided into 28.8 crores ordinary shares of BDT 10 each, and BDT 350 crores divided into 35 crores preferential shares of BDT 10 each. Now I put the resolution to vote.
So you will get 1 minute time for final voting. Time started, please. Time's up. So রেজাল্ট আমি দেখছি আপনাদের ভোটের রেজাল্ট হলো উপরোক্ত রেজলিউশনের পক্ষে 6,87,87,159 এবং বিপক্ষে ভোট পড়েছে 17,457 ভোট। So on behalf of chairman, I declare the resolution passed by majority votes. ধন্যবাদ। Now I put on behalf of chairman the 9th item of agenda. Consider and adopt the amendment in the article 1998. Sorry, 98. The members considered and adopted the changes in the article 98 to rewrite the article 98 as for the smooth running of the company business. Resolved that the remuneration of the directors for the attending meeting of the company shall be BDT 10,000 for attending per meeting of the company. The board of directors is authorized to refix the remuneration of the directors for the attending per meeting as they deemed fit, considering the director spend his or her time for the company business and rate of the inflation. Now I put the resolution to vote. So for the final voting, time count starting. ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। উপরোক্ত রেজলিউশনের পক্ষে ভোট পড়েছে 6,88,17,267 এবং বিপক্ষে ভোট পড়েছে 17,457। So on behalf of chairman, I declare the resolution is passed by majority votes. So now I put the final and last agenda of the meeting. আপনারা জানেন যে আপনাদের কে অ্যানুয়াল রিপোর্টের সাথে স্পেশাল বিজনেসের রেজুলেশন গুলো পাঠানো হয়েছে। বেসিক্যালি আপনারা এজেন্ডা নাম্বার 6, 8 এবং 9-এ যে জিনিসগুলো অ্যাডপ্টেড করা হয়েছে ওই জিনিসগুলাই আমাদের মেমোরেন্ডাম আর্টিকেল অ্যাসোসিয়েশনের এখন যেভাবে আছে সেটাকে চেঞ্জ করতে হবে, এই জিনিসগুলোই বলা হয়েছে। এবং কি কি চেঞ্জিং হবে, এক্সিস্টিং ক্লজ এবং প্রপোজ ক্লজ গুলোও আপনাদেরকে পাঠানো হয়েছে আগেই। সুতরাং আমি ধরে নিচ্ছি এই জিনিসগুলো আপনারা করে ফেলেছেন in the meantime. So on behalf of chairman, I put the resolution for the voting. Resolve that the memorandum articles of the association of the company be amendment and printed for inserting all the changes amended as approved and adopted by the members in the 50th AGM of the company. Now I put this resolution for voting. Your time started for 1 minute.
ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। এবং উপরোক্ত রেজুলেশনের পক্ষে ভোট পড়েছে 6,88,38,717 এবং বিপক্ষে ভোট পড়েছে only 6. So on behalf of chairman, I declare the resolution is passed by majority votes. So আপনারা অনেক কষ্ট করে এই ছুটির দিনে আমাদের সাথে দীর্ঘ সময় ধরে আছেন, আপনারা ভোটিং করেছেন, আপনাদেরকে আমার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আমি সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় ডক্টর সরোয়ার আলী স্যারকে অনুরোধ করব ফাইনাল আপনার বক্তব্য এবং অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণার জন্য। আমি কোম্পানি পরিচালকের পক্ষ থেকে আগামী বছর কোম্পানি ঘুরে দাঁড়াবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সবার সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আপনাদের অসুবিধা নয়। থ্যাংক ইউ স্যার।